The following is an excerpt from the minute order from the Superior Court of California, County of Orange, Central Justice Center. Date, October 31, 2024. The court enters judgment against defendants Hai Tuan Tran, Tan Ngoc Truong and Minh Tran as to breach of fiduciary duty, constructive fraud, waste of corporate assets and accounting. The court finds that $144,000 on the purported cemetery transactions are unaccounted for. The court finds that $151,094.82, which is referred to as the double deductions, is unaccounted for. The defendants cannot account for the misuse of $22,029.70 from Tan Net's 2021 tax return, or that those funds were ever returned to Tan Net. Those funds must be returned to the corporation or accounted for. The $120,888.44 deposited in the personal Chase account after testimony that Mr. Truong was no longer commingling corporate funds with his personal funds must also be returned. The defendants breached their duty by failing to complete and make sure that the returns and the records were accurate and by violating the bylaws related to voting. The court finds that Tan Net was harmed to the value of $916,117.46 through misappropriation, inaccurate, or no accounting. The court enters judgment for the plaintiff derivatively on behalf of Tan Net for the sum of $916,117.46 against defendants, jointly and severally. The court enters judgment on behalf of the plaintiff with the second cause of action, constructive fraud. The plaintiffs have met their burden. The defendants ignored the bylaws when it came to the corporation directors and the handling of the corporate affairs and finances. The court enters judgment for the plaintiff on the accounting cause of action. The relationship does exist between the plaintiffs and defendants, and that some balance is due and can only be ascertained by an accounting. The court enters judgment on the plaintiff's claims and removes defendants Hai Tuan Tran, Minh Tran and Tan Ngoc Truong as directors of the Tan Net, and bars them from re-election for the next 8 years or 2 election cycles. The court dismisses the defamation action against defendants Hong Lin Nguyen, Hao Trung Lu, and Ng Giet Tan Tran. The court enters judgment for plaintiff Tan Van Bui against defendants Hai Tran, Minh Tran, Tan Ngoc Truong, Chet Van Lu, and Nan the Hoa on the claim of defamation per se. As to all presumed general damages, the court awards then Van Bui the amount of $226,200 and will be jointly and severally liable as to Hai Tran, Minh Tran, Tan Ngoc Truong, Chet Van Lu, and Nan the Hoa. The court declines to enter judgment as to the rest of the plaintiff's defamation claim against Hai Tran, Minh Tran, Tan Ngoc Truong, Chet Van Lu, and Hoa the Nan. As to the plaintiffs, with the exception of Tan Van Bui, the defamation per se and defamation per quat have not been satisfied to the court's satisfaction in this case. As to plaintiff Tan Van Bui, the court does enter judgment on the claim of defamation per se. Plaintiffs have proven clear and convincing evidence that the defendants acted with malice oppression pursuant to Civil Code 3294. Defendants acted with intent to cause injury, and the defendants' conduct was despicable, and it was done with willful and knowing disregard of the consequences to Mr. Van Bui's rights and his safety. Punitive damages are warranted in this case, and this court will set trial on the punitive damages. Matter is continued to December 3, 2024 at 1:30 p.m. in this department for bifurcated trial regarding punitive damages. Về vụ kiện bàn trị sự thánh thất California, kiện Hội đồng Quản trị. Sau đây là đoạn trích ra từ lệnh biên bản, Tòa án cấp cao California, quận Cam, Trung tâm Tư pháp Trung ương. Ngày 31 tháng 10 năm 2024. Tòa đưa ra phán quyết chống lại bị đơn Trần Tuấn Hải, Trương Ngọc Thành và Trần Minh về hành vi vi phạm trách vụ ủy thác, gian lận có tính toán, lãng phí tài sản của thánh thất và kế toán. Tòa thấy rằng $144,000 trong các giao dịch nghĩa trang được cho là không được tính đến. Tòa thấy rằng $151,094,82 được gọi là khoản khấu trừ kết, không được tính đến. Bị đơn không thể giải nghĩa và trình bày về việc sử dụng sai mục đích $22,029,70 từ tờ khai thuế năm 2021 của thánh thất hoặc số tiền đó đã từng được trả lại cho thánh thất. Số tiền đó phải được trả lại cho thánh thất hoặc được trình bày rõ ràng.
Số tiền 120.888,44 đô la được gửi vào tài khoản Chase cá nhân của ông Trương. Sau lời khai rằng ông Trương không còn để chung tiền của thánh thất với tiền cá nhân của mình nữa cũng phải được trả lại. Bị đơn đã vi phạm trách vụ của mình khi không hoàn thành và bảo đảm rằng các bản khai và hồ sơ là chính xác và vi phạm các điều lệ trong nội quy liên quan đến việc bỏ phiếu. Tòa thấy rằng thánh thất đã bị thiệt hại với giá trị là 916.117,46 đô la do biển thủ, không chính xác hoặc không có sổ sách kế toán. Tòa ra phán quyết phần thắng trong nguyên đơn thay mặt cho thánh thất với số tiền là 916.117,46 đô la đối với bị đơn, liên đới và riêng rẽ. Tòa ra phán quyết phần thắng trong nguyên đơn với nguyên nhân qua hành động lần thứ hai, gian lận có tính toán. Nguyên đơn đã hoàn thành trách vụ của mình. Bị đơn đã bỏ qua các điều lệ trong nội quy khi nói đến những điều hành viên thuộc hội đồng quản trị của thánh thất trong việc xử lý các vấn đề và tài chính của thánh thất. Tòa ra phán quyết phần thắng trong nguyên đơn với lý do về những việc làm liên quan tới kế toán. Sự quan hệ thực sự có giữa nguyên đơn và bị đơn, và số tiền đó đến hạn phải trả, và chỉ có thể được một cách chắc chắn bằng việc kiểm điểm sổ sách kế toán. Tòa ra phán quyết về các khiếu nại của nguyên đơn và bãi nhiệm các bị đơn Trần Tuấn Hải, Trần Thanh Minh và Trương Ngọc Thành khỏi vị trí điều hành của thánh thất, và cấm họ tái tranh cử trong 8 năm tới hoặc 2 chu kỳ bầu cử. Tòa bác bỏ vụ kiện phỉ báng đối với các bị đơn Nguyễn Hoàng Linh, Lê Trung Hậu và Trần Tấn Niệp. Tòa ra phán quyết phần thắng trong nguyên đơn Bùi Văn Thanh đối với các bị đơn Trần Hải, Trần Minh, Trương Ngọc Thành, Lê Văn Chúc và Hoa Thế Nhân về vụ phỉ báng. Đối với tất cả các thiệt hại chung được cho là, tòa trao cho Bùi Văn Thanh số tiền là 226.200,00 đô la. Những bị đơn sau đây sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới là Trần Hải, Trần Minh, Trương Ngọc Thành, Lê Văn Chúc và Hoa Thế Nhân. Tòa từ chối ra phán quyết về những nguyên đơn còn lại trong vụ phỉ báng đối với Trần Hải, Trần Minh, Trương Ngọc Thành, Lê Văn Chúc và Hoa Thế Nhân. Đối với nguyên đơn, ngoại trừ Bùi Văn Thanh, hành vi phỉ báng PC và phỉ báng P Quốc chưa được tòa chấp thuận trong trường hợp này. Đối với nguyên đơn Bùi Văn Thanh, tòa đã đưa ra phán quyết về vụ phỉ báng PC. Nguyên đơn đã đưa ra bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng bị đơn đã hành động với ác ý áp bức theo Bộ luật dân sự 3294. Bị đơn đã hành động với ý định gây tổn thương và hành vi của bị đơn là đáng khinh bỉ, và hành vi đó được thực hiện một cách cố ý và cố tình bất chấp hậu quả đối với quyền và sự an toàn của ông Bùi Văn Thanh. Trong trường hợp này, cần phải có thiệt hại trừng phạt và tòa này sẽ ấn định phiên tòa xét xử về thiệt hại trừng phạt. Vụ việc sẽ được tiếp tục ngày 3 tháng 12 năm 2024, lúc 1 giờ 30 phút chiều, tại phòng xử này để xét xử về vụ kiện được tách ra liên quan đến thiệt hại trừng phạt.